Om. Model of Chandrayaan 3. Om Amrita Vishwa Vidyapeetham. We have with us Dr. V. Narayanan, and he is the chairman of ISRO, and he has presented Amma the model of Chandrayaan 3. That has landed on the south pole of the moon. That has landed on the south pole of the moon. India is the first country to land on the south pole of the moon. India is the first country to have landed on the south pole. To have landed on the south pole of the moon. Om Amriteshwariyai Namaha. Pranams and welcome to the second edition of Amrita Innovation and Research Awards, AIRA 2025. We're extremely privileged to have with us on the dais today our beloved Chancellor, Sri Mata Amritanandamayi Devi, Dr. V. Narayanan, Secretary of Department of Space and Chairman of ISRO, Indian Space Research Organization, Dr. Venkat Rangan, Vice Chancellor of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Dr. Manisha Vinodini Ramesh, Provost, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Dr. Shankaran K., Registrar, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Dr. Krishna Shri Achutan, Dean of PG Programs, School of Engineering, Dr. Balakrishnan Shankar, Dean, School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham. We begin this occasion by inviting our Honorable Chief Guest, Dr. V. Narayanan, to garland our Chancellor, Sri Mata Amritanandamayi Devi. This gesture symbolizes the deep respect and gratitude we have for the guidance and vision that Amma provides our institution. He is being joined by Dr. Kavita Raj, his wife, As is ritual in India, we begin the proceedings by invoking the presence and blessings of the Divine. We request everyone to rise for the prayer. Sun
सिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिका अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। Humble pranams at the sacred feet of our most beloved Amma, Sri Mata Amritanandamayi Devi. And indeed a very warm welcome to all our dignitaries on stage, our esteemed guests here and online, the entire monastic order present here, President, Vice Chancellor, Directors, Deans, Principals, HODs, faculty members, researchers and PhD scholars and ashram residents. It's an absolute pleasure to invite you to the second edition of Amrita Innovation and Research Awards. This is where we commemorate our most accomplished and celebrated scientists and researchers who endeavor to fulfill Amma's vision, where science and technology work to resolve some of the most pressing challenges of society. To offer the welcome address, we invite on stage Dr. Krishna Sri Achyutan, Dean of PG Programs, School of Engineering, Director Cybersecurity at Amritapuri, and also the Director of Technology Business Incubator of this campus. Om Amriteshwari Namaha. With Sashtanga pranams to Amma's lotus feet, it is an absolute pleasure and honor to welcome every one of you. It is with immense gratitude and reverence that we celebrate the Amrita Innovation and Research Awards 2025 ceremony in the presence of the epitome of knowledge, love and selflessness, the Chancellor of Amrita Vishwa Vidyapeetham and guiding light, our beloved Amma. Recognizing our innate abilities, potential, the purpose of our knowledge and experience, Amma envisioned and initiated ARISE, the Amrita Research and Innovation Symposium for Excellence, as a vibrant platform for each of us to grow, collaborate, and channel every bit of our knowledge, effort, and aspiration toward the greater good of society. In a short span of 1.5 years, ARISE has become a catalyst for remarkable progress within the university, fostering constructive dialogue and dynamic collaborations. A convergence of minds and hearts was what Amma had envisioned through this endeavor, and we are already seeing the impact of this united vision with regard to research outcomes, international cooperations, societal transformations, funded projects, patents, productization, startups, and so on. With this brief introduction, I'd like to welcome a very, very special guest, the Secretary of Space Government of India and the Chairman of Indian Space Research Organization, Dr. V. Narayanan. Considered as one of the most prestigious institutions of the country and the world, ISRO has not only pushed our frontiers in space exploration, reaching the moon, the Mars, and beyond, but has been an example institution to the world in groundbreaking innovations that could have been only achieved with extraordinary focus, perseverance, and commitment. We are deeply honored, sir, for being with us. Our deep respects to Sampujya Swami Amrita Swarupanandapuri, the President of Amrita Vishwa Vidyapeetham, who has not only provided us with unwavering support, but has also been an inspiring figure for all of us through his profound dedication, lifelong commitment to Amma's vision and values.
We are also extremely grateful to have with us Mrs. V. Narayanan. Thank you, Madam, for being with us. I'd like to warmly welcome our esteemed Vice Chancellor, Dr. P. Venkatrangan, Registrar, Dr. Shankaran, and Provost, Dr. Manisha Sudhir, who has played a pivotal role in driving ARISE's initiatives and its remarkable outcomes. I also welcome Dr. Balakrishnan Shankar, the Dean, School of Engineering in Amritapuri. It is also our privilege to cordially greet our distinguished guests, senior scientists and officials from the Government of India, esteemed faculty from leading Indian and international institutions who serve on editorial boards of premier journals, exemplary industry leaders, heads of global and multilateral development organizations. Your presence here from across the country and around the world is deeply appreciated. Our gracious reception also to senior Swamis, Swaminis, members of Mata Amritandamayi Mutt, as well as the senior faculty and leaders, researchers, staff and students from 9 campuses of Amrita Vishwa Vidyapeetham. In 22 years of Amrita Vishwa Vidyapeetham's existence, the growth and accomplishments of the university in reaching the top 100 institutions in the world 4 times in a row, as per the Times Higher Education Impact Rankings, are attributed to the transformative vision Amma had laid and her personal commitment to its priorities. In this regard, I would like to say that each of us has already received the quintessential award of the opportunity to be associated with the Amrita institutions. Congratulations and welcome, everyone. As we move forward, we are blessed to have a special message from Amma, whose boundless compassion and visionary guidance are the foundation for everything we strive for at Amrita. Let us now hear Amma's illuminating words. പ്രേമസ്വരൂപം ആത്മസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അതിമനോഹരവും ദിവ്യവും ആയ ഒരു വാടാമരം ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുമായി തന്നനുഗ്രഹിച്ചു. നമുക്കെല്ലാം അഭയം നൽകുന്ന വിശാലമായ ഈ ഭൂമിയാണ് ആ വാടാമരം. നമ്മുടെ എല്ലാം പൊതുവായ വാസസ്ഥലം. കാലത്തെയും കാലാവസ്ഥയും മറ്റ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനും നമുക്കെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകാനുമുള്ള അത്ഭുത ശക്തി ഈ ഭൂമിക്കും പ്രകൃതിക്കുമുണ്ട്. അവയുടെ ഭംഗിയും നിറവും ഗുണവും മണവും മങ്ങാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതല ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപൂർവമായ ഈ വരദാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണോ അതോ നിഗ്രഹിക്കുകയാണോ? പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പം മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അകലങ്ങൾ കുറയുന്നു. അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പകയും വിദ്വേഷവും ക്രോധവും മനുഷ്യനെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ പക്ഷിയെപ്പോലെ പറക്കാനും മത്സ്യത്തെപ്പോലെ നീന്താനും നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ നടക്കാനും ജീവിക്കാനും നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം തന്നെ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേഗബുദ്ധിയില്ലാതെ സയൻസും സാങ്കേതികവിദ്യയും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യനും സ്വന്തം നാശം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നു. സയൻസിനും സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിയോ ചിന്താശക്തിയോ ഇല്ല. അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. സയൻസിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും സഹായത്തോടെ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനുഷ്യനൊരു ധാരണയുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി തൻ്റെ മുറിയുടെ കിളിവാതിലിലൂടെ കാണുന്ന ആകാശം എൻ്റേതാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ അവകാശവാദം. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അനന്തമായ വിശ്വത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണിക മാത്രമാണ്. അന്തമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും അറിയാതെ അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രം ഓടിക്കളിക്കുന്ന തിരമാലകളെ പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ. തിരമാലകൾ ജനിക്കുന്നതും ഒടുങ്ങുന്നതും സമുദ്രത്തിലാണ്. ഈശ്വരനാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളാണ് മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവരാശികളും. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഈശ്വരനാകുന്ന സമുദ്രത്തിലാണ്. യഥാർത്ഥ തിരമാലയും സമുദ്രവും ഒന്ന് തന്നെ. അതുപോലെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഈശ്വരനും ഒന്നാണ്.
അകത്തും പുറത്തും നിരന്തരം നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളും എല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ദുരാഗ്രഹവും പകയും വിദ്വേഷവും എല്ലാം ഈ ഏകത്വ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാനും അവ ഉപയോഗിക്കാനും യുക്തിയും ബുദ്ധിയും മതിയാവും. പക്ഷേ മനുഷ്യന് വിവേകവും ബോധമണ്ഡലവും വികസിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വിശാലമായ വീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. മനസ്സ് വിശാലമായുള്ള മാർഗമാണ് ആധ്യാത്മിക. അത് അവനവനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അറിവിന് മാത്രമേ വ്യക്തിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാനും എല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധം ഉറപ്പിക്കാനും കഴിയും. പ്രപഞ്ചത്തെ സ്ഥലവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ആധുനിക സയൻസും അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സയൻസിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും വിഭജിക്കുന്നതും ഭേദബുദ്ധിയോടെ കാണുന്നതും. വേഗമില്ലാതെ ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും തൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ. ആയിരക്കണക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അനുഭവമുള്ളതിൽ ഒരു കാര്യം അമ്മ പറയാം. ഒരിക്കൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും വന്ന് അമ്മ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയാണ്. എന്താ വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷനാണ്, കണ്ണിൻ്റെയും കാഴ്ച 50% പോയി, എന്ത് ചെയ്യും അമ്മയും? എന്താ വെച്ചപ്പം അവളെ ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് മുറി അടച്ചിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുത്തൊന്നും കഴിക്കാനും വന്നില്ല. അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫോണാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ മോൾ പിടിച്ച് മേടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ തല്ലി പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ അവളും ഭക്ഷണം കഴിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ഫോൺ മേടിച്ച് കൊടുത്തപ്പോഴേ അവളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ അടച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഉറങ്ങത്തില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. പിന്നെയും ഇച്ചിരി രക്ഷിക്കണ പോലെ വിഴുന്നപ്പോൾ തല്ലി പൊട്ടിച്ചു. 5 ഫോൺ ഇതുപോലെ തന്നെ അവൾ കൊടുത്തു, തല്ലി പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്തു. പിന്നെ 2 കമ്പ്യൂട്ടറും തല്ലി പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ഡിപ്രഷനും മറ്റു മാനസികാസുഖങ്ങളും ഇതൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാകും. ഉറക്കവുമില്ല, പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകത്തില്ല, കണ്ണിനെ നോക്കി കണ്ണിന് കാഴ്ച പകുതി നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ? കുട്ടിയെ കൊണ്ട് മാനസികരോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാനസികരോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്തും മിതമാകാം. പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, കുറച്ചു നേരം ഒരു വിനോദത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, കാണാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൈ കിട്ടിയില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോയി പിന്നെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിനും ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം. 2 തരം വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്. ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗമാണ്. ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള വിദ്യയാണ്. അത് ആധ്യാത്മികതയാണ്. ആധ്യാത്മ്യം ലോകത്തിൻ്റെയും ലോകവസ്തുവിൻ്റെയും സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു തത്വമാണ്. അതാണ് ഒന്നാമതായി അഭ്യസിക്കേണ്ടത്. ആന ആനയാണ്, കുതിര കുതിരയാണ്. ആനയുടെ സ്ഥാനത്ത് കുതിരയെ കാണണ്ട, കുതിരയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആനയെ കാണണ്ട, എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണുക. അമ്മ സയൻസിനെയും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒരിക്കലും തള്ളുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനെയും അതതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ പറയുക മാത്രമാണ്. ജനപ്പെരുപ്പം വന്നപ്പോൾ പട്ടിണിമരണം വന്നു. ആ പട്ടിണിമരണം മാറ്റാനാണ് റിസർച്ചുകളും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഒരുങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് അവർ 6 മാസം കൊണ്ട് വിളയുന്നത് 3 മാസം കൊണ്ടാക്കി. 2 ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടുന്നതിന് 20 ലിറ്റർ പാലാക്കി. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് 5% വിഷവെള്ളമാണ് അതിന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം 25% ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പശുവിനെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്ന അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ. ഈ പാൽ കഴിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അലർജി ചെയ്യും, പലർക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പം ആരോഗ്യപൂർണ്ണമായ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടാകും. അപ്പം ആരോഗ്യപൂർണ്ണമായ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷവളങ്ങൾ ചേർത്ത് ഇപ്പം എല്ലാം അലർജിയായി, ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. റിസർച്ച് എല്ലാം വന്ന് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ കച്ചവടമായി മാറി. കച്ചവടമായി മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല, വിവേകമില്ലാതെ പോയി. അപ്പം ടെക്നോളജി നമ്മൾ കുറ്റം പറയല്ല, ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനിപ്പം ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നല്ലത് വരുന്ന പറയാം. ഇപ്പം ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ അവിടെ കറണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോളാർ വെച്ച് അവിടെ കൊടുത്തു. ഇപ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ ഒത്തിരിച്ച് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് പ്ലംബിങ്ങൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്, പിന്നെ തൊഴിലുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്, പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം പല ഗ്രാമത്തിലും അവിടെ സ്കൂളില്ല, കുട്ടികളാരും പഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നെറ്റിൽ കൂടി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത്, ഓൺലൈൻ കൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, കൃഷി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ചിലയിടത്ത് കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ അവർ നഷ്ടം വന്ന് വീട് മുഖം വിറ്റിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ്. അവിടെ ചെന്ന് അവരെ അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് 5 വർഷത്തെ ലാഭമായി. പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അനുസരിക്കും. അത് കാരുണ്യത്തിലോട്ട് പോകണോ അപകടത്തിലോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല, ആഗ്രഹങ്ങളനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പോക്ക്. ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും രണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. 100 രൂപ വാച്ചാലും ലക്ഷം രൂപ വാച്ചാലും കറക്റ്റ് സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് 100 രൂപ വാച്ചാണ്. ലക്ഷം രൂപ വാച്ച് ആഗ്രഹമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വില കൂടിയ വാച്ചാലും ധരിക്കേണ്ടെന്നല്ല അമ്മ പറയുന്നത്. അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം. അമ്മ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുത്താൽ മറ്റുള്ളവർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു രീതിയാണ് വെച്ചിട്ടാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. ആത്മീയത മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആവശ്യം മാത്രം നോക്കിപ്പോകും, ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോകരുത്. കിട്ടുന്നതിന് തൃപ്തിപ്പെടും. ഒരു 150-200 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മൂല്യങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായ വ്യത്യാസം. ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയായിരുന്നു, അമ്മയില്ലാത്ത. അപ്പം മറ്റേ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞു വിളിച്ച് മേടിച്ചൊരു പാവയുണ്ട്. അപ്പം അതെടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനുകൊണ്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. ഇവിടെ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു വിളിച്ച് മേടിച്ചല്ലേ, എന്താ കണ്ടത്? നീ എന്തിങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തത്? അത് ആ കുഞ്ഞ് അമ്മയൊന്നും ഇല്ല, എന്നെപ്പോലെ ആഗ്രഹം കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാകത്തില്ലേ, അതുകൊണ്ട് കൊടുത്ത. അപ്പം നിനക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ലേ? ഇല്ല, എനിക്ക് മേടിച്ച് കിട്ടിയതിനേക്കാളും സന്തോഷം തോന്നി കൊടുത്തപ്പോൾ. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, അത് പിന്നെ ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര സന്തോഷം കിട്ടുമെന്നുള്ള ഓർത്തോർത്ത് ഈ സന്തോഷം കിട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി. അതുപോലെ നമ്മൾ ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാരുണ്യം വരും. മറ്റവൻ്റെ ദുഃഖം തൻ്റെ ദുഃഖമായിട്ട് കാണാനുള്ള വരും തത്വം ഉണ്ടാകും. അപ്പം ആ ഒരു ഭാവമാണ്. സൂര്യന് വഴിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ശരി, നമ്മുടെ ഒന്നും വേണ്ട. വലത് കൈയിൽ ചെടുത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന പോലെ മറ്റവൻ്റെ വേദന തൻ്റെതായിട്ട് കാണുക, മറ്റൊരു സന്തോഷം തൻ്റെതായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തെ വിളിച്ചെടുത്ത് വരുന്നതാണ് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഈ കാരുണ്യം വളർത്തുന്ന ഒരു തത്വം കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ 2000, 3000, 4000 കുട്ടികളെ ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയി കണ്ടിട്ട് വന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 10% വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്തെടുക്കുമ്പോഴും ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവരുടെ കാരുണ്യം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ തീപ്പൊരു പോലെ കാരുണ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ച് എടുത്താൽ അവർക്ക് സമൂഹത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. അപ്പം മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം ബന്ധിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാരുണ്യമാണ്. ആ കാരുണ്യമാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. അത് പറ്റിയാൽ അതോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. ഒരു വീട്ടിൽ മീൻ വളർത്തുന്നൊരു കുളമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പക്ഷികൾ വന്ന് മീൻ കൊത്തി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അവർ കൊത്തായിരിക്കാൻ വേണ്ടി വലയിട്ട്. ഇപ്പം ചുറ്റും വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം പശുക്കളെയും ആടിനെയൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം തവള വന്നിട്ട് തവളയ്ക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ആടിനോട് പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഭക്ഷണവും ഈ കുളത്തിലാണ് ഉള്ളത്, കടിച്ചു മുറിച്ച് കെട്ടുമാറ്റാൻ എനിക്ക് അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആട് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ അടുത്ത പന്നി ഇവിടെ നിൽക്കണം, അതിനോട് ഇന്ന് ചോദിച്ചപ്പം നിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല പറഞ്ഞു. പന്നിയും മാറി. പശുവിനോട് ചെയ്തപ്പോൾ നിൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല കൊണ്ട് പശുവും മാറി. അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ കുളത്തും കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മീൻ പിടിക്കാൻ ചെന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ കാലിൽ പാമ്പ് കൊത്തി. കുത്താൻ കാരണം ഈ പാമ്പും അവളെ പിടിക്കാൻ വന്നായിരിക്കും, പാലയെ കുരുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പം പാമ്പ് കൊത്തിയപ്പം ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞ് നാട്ടിന് ലിവർ കൊണ്ടുള്ള സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആട്, അതിൻ്റെ കൊന്നിട്ട് ലിവർ എടുത്ത് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം തീരുമാനിച്ചു. ഇങ്ങനെ ആടിനെ കൊന്നു. ആ സൂപ്പ് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഈ സ്ത്രീ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പൂർണ്ണമായി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ കാണാൻ വന്നു. അപ്പോൾ കുറേ ബന്ധുക്കൾ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ വളർത്തിയ പന്നിയെ കൊന്ന് കറി വെച്ചവർ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഈ സ്ത്രീ മരിച്ചു. അപ്പോൾ മരിച്ചപ്പോൾ എന്താ, ആ കുളത്തിനടുത്ത് നിന്ന് വൃക്ഷം പെട്ടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു, പെട്ടിയിലടക്കാൻ. പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമുണ്ട്, എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരും. അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പശുവിനെയും വന്നു. സത്യത്തിൽ ഈ അല്പമൊന്ന് തവളയുടെ കാരുണ്യം കാണിച്ചെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല.
അപ്പം കാരണത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു താളമുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനും പല സകല ജീവികൾക്കും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലാണ് ഈ വിശ്വം. 4 പേര് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലയുടെ കോണിൽ ഒരു ചലനം ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ തരങ്ങൾ ആ വലയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഒറ്റയായും കൂട്ടമായും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈ വിശ്വമാകുന്ന വലയുടെ എല്ലാ കോണുകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപിൽ ഒരു ശൃംഖലയുടെ കണ്ണിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ മാറി നമ്മൾ മാറാൻ നടക്കില്ല. അവർ മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറിയാൽ ആ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അവിടെയാണ് മനസ്സിൽ മാറിയ പരിസ്ഥിതി മാറ്റാമെന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഉദാഹരണം, എൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രം പക്കം വയ്ക്കാനുള്ള ജീനുകളുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും കാല് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാലും കൂടുതൽ പൊക്കം വയ്ക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകും. ആ പ്രയത്നം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളിടത്ത് മനുഷ്യൻ പ്രയത്നിക്കുകയും പുരോഗമിക്കുകയും വേണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയി പറ്റത്തില്ല, മണ്ടിക്കത്തില്ലല്ലോ, നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതാൻ നോക്കും. അതൊക്കെ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യപ്രയത്നം ഈശ്വരക്കുറിപ്പ് കഴിയുമ്പോഴേ ജീവിതം മധുരമാകുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കുക. നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു കർമ്മം മധുരമാക്കേണ്ട 3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നാളെ നമുക്ക് ഒരിടത്ത് ലേലത്തിന് പോകണം. കറക്റ്റ് ഇന്ന് ഇത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങി കാറിൽ കയറി നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ശേഷം എത്തിയെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പം അറിയുന്ന പ്ലെയിൻ്റെ എഞ്ചിന് കേടാണ്, അല്ല കാലാവസ്ഥ ശരിയല്ല എന്ന് പുറപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ കാലം പ്രയത്നം ഉണ്ടായിട്ടും ഈശ്വരൻ്റെ കൃപയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഏത് കർമ്മത്തിനും മധുരമാക്കേണ്ട ഈ കൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ കൃപയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല കർമ്മം വേണം. ജീവിതത്തിൽ നാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മളെ വളർത്തിയും പരിപാലിച്ചും ഈ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ച ലോകത്തോടും അതിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളോടും നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. ഈ ഭൂമി നമുക്ക് അമ്മയാണ്, പ്രകൃതി നമുക്ക് അമ്മയാണ്. അമ്മയുടെ കടപ്പാട് നമ്മൾ മറക്കരുത്. കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ നിലവിളി കേൾക്കാതെ പോകരുത്. അവർക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ നമ്മളാലാകുന്നത് ചെയ്യണം. ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ വലിയ പദവിയുടെയോ പണത്തിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല. സ്നേഹപൂർണമായ ഒരു വാക്ക്, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടം, ഒരു ചെറിയ സഹായം, അതുതന്നെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ജീവിതം പ്രകാശപൂർണമാക്കും. ഇത് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതല്ല, എന്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവനെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷം പകരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാകും. അതിന് മക്കൾക്ക് കഴിയാൻ കൃപ മക്കളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Amma's message encapsulates her transformative vision for this university, that logic and intellect should be accompanied by awareness, discrimination, and compassion. Coming up next, we have a surprise for all of you. On the international academic front, we Amritans are brimming with excitement to share with you a well-guarded surprise. I'd like to invite the Vice Chancellor of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Dr. Venkatrangan. So, Om Amriteshwariye Namaha. We have a very exciting international program which is very rightly termed Research to Realization. Your Excellency, the ISRO Chairman, Dr. Narayanam, here, inspired by Amma, we have with us internationally renowned Dr. Michael Schneider from the very same Stanford University, whose awards we are bestowing today. Professor Schneider has trained 100+ scientists, authored 400+ Nature papers with more than 150,000 citations. So I invite Professor Michael Schneider to talk about the collaboration.
Reverence to Ma, greetings to Swamiji, Space Chairman, and all who are present. Stanford University is joining forces with Impact Numero Amrita to solve some of the world's most formidable challenges. We invite Amma, who is endowed with deep insight from her oneness with the universe, to chair International Council of Eminent Advisors, including Nobel laureates, to guide us on this endeavor. Okay. Thank you. Thank you, Mike. Please stay on for a few more minutes. I know it's past midnight there. And now we have the next very major initiative called Innovation to Impact. The Executive Director of MA Center in San Ramon, California, Swami Dayamritananda Puri, will introduce B.V. Jagadish, who is leading this initiative. Thank you all. My pranams to Amma and my honor, my prostrations to all the distinguished guests. It's an honor to introduce Sri B.V. Jagadish, a distinguished pioneer of the internet era and a visionary entrepreneur based in Silicon Valley. And Sri Jagadish co-founded Exodus Communications in 1993, where he served as the Chief Technology Officer, an innovation that laid the groundwork for modern cloud infrastructure. He later served as the founding investor and chief executive officer of NetScaler, which was instrumental in introducing the concept of application delivery, now a cornerstone of global web performance and security. And Sri Jagadish has been a driving force behind the growth and innovation of more than 10 influential technology companies that have shaped the architecture of today's internet. Equally notable is his commitment to fostering the next generation of entrepreneurs, particularly from India, through mentorship, guidance, and strategic support. And today, accompanying him is his son, Karthik, who holds the rare and distinguished honor of having graduated from 4 of the world's distinguished academic institutions, University of California, Berkeley, Stanford, Harvard, and MIT, and who presently leads our partnership initiative. May I invite Sri Jagadish to tell us about our innovation to impact. Sri Jagadish ji. Thank you. Thank you, Swamiji, for the kind introduction. Our sincere pranams to World Humanitarian Mata Amritanandamayi ji. It's such an honor, actually, to be with her on this special occasion. My name is B.V. Jagadish from Silicon Valley, California. This is Friday, early hours of almost 3 o'clock now, 3 a.m. And our warm greetings to Amrita Swarupa Swamiji, ISRO Chairman Mr. Narayanan, and all distinguished guests present today. As an entrepreneur and an investor, both in capitalistic as well as social impact opportunities, I have realized there exists a chasm, or also called the valley of death, between innovation and impact, where many entrepreneurs struggle to cross. While innovation is the seed, impact is the tree that must grow from the seed, as Amma was giving many examples. But getting from seed to the tree often involves overcoming numerous challenges, both technical and societal. In this joint initiative with Amma, we aim to guide, mentor, and empower entrepreneurs, helping them to not only to accelerate their ventures,
but also to amplify their impact in the world. Through strategic support, collaboration, and leveraging the collective wisdom of seasoned mentors, we will bridge this gap and provide entrepreneurs with the tools to scale their ideas effectively. By aligning purpose with action, our goal is to ensure that innovative solutions don't just remain concepts, but transform into real world changes that improve lives and communities. And we eagerly look forward to this partnership and working with the AMA organization. Thank you so much for having us. So do we have a Mike Schneider online? Yes. Can we have Mike on the full screen? Yeah. Okay. Thank you, Mike. So Mike is a phenomenal leader of the digital health. He got his degree from Yale University, built up the department in Yale. About 15 years ago, he moved to Stanford and built up the department of genetics and the School of Medicine to be ranked at #1 in the world. So Mike came to Amrita for the first time about 2.5 years ago to give a distinguished lecture at our Faridabad inauguration campus. He happened to meet Amma by chance. And then the next day he exclaimed, "It looks like Amma seems to be one with the universe." And then after he went back, he expressed keenness to work with us. We were even more keen to work with him. And so the collaboration took shape. And it's one of the first centers to be established that our President, Swami Amrita Puri, will talk about. The center. Premamritanandamayi nityam namo namaha. I humbly bow down at Amma's sacred lotus feet. My salutations to everyone. As representatives of Amma, the Chancellor, the guiding light and soul inspirer of Amrita and all its initiatives, we are thrilled to collaborate with the Stanford University and the Jagadish Foundation, named as the Stanford Amritanandamayi Jagadish Center for Innovation. The Stanford Amritanandamayi Jagadish Center for Innovation. Together, we are embarking on an extraordinary journey to illuminate a brighter future for humanity and our planet, heralding a transformative era of health, hope, and harmony that we will collectively create. Thank you so much. Om Amriteshwariye Namaha. Namaskaram.
Thank you, Sri V.V. Jagdish ji, Sri Karthik, Sri Michael Schneider, for patiently joining us from across the globe at such an order and for making this celebration even more momentous. We move forth now, and I would like to invite Dr. Manisha Vinodni Ramesh to apprise us about the Amrita Research Innovation Awards. Om Amriteshwarye Namaha. My humble pranams at Amma's lotus feet, our most beloved Amma. Respected Dr. V. Narayanan, Honorable Chairman, ISRO and Secretary, Department of Sales, Mrs. Narayanan, Sampujya Swami Amrita Swarupanandapuri, President, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Dr. Venkat Rangan, Vice Chancellor, Dr. Shankaran, Registrar, Dr. Balakrishna Shankar, Dean, School of Engineering, Amritapuri, Dr. Shashankan, Dean, School of Engineering, Coimbatore, Dr. Krishna Shri, Dean, PGP Programs. My humble pranams to each of you and all the scientists, researchers, and experts who have joined the program. Over the last 2 decades, Amrita has emerged as a global leader in higher education and research with 9 campuses, 19 schools, and 30 plus research centers. Offering 250 plus academic programs, our community comprises of 2,400 plus faculty and 30,000 students, fostering strong international partnership with over 300 universities. With a dynamic research community, we have produced over 17,000 plus high-quality research publications and 24 faculty members ranked as world's top 2% scientists by Stanford University. Our impactful research is supported by over 500 crores rupees in funding from various sources, affirming our capabilities recognized by the government and industrial agencies worldwide. Our Chancellor, Sri Mata Amritandamayi Devi, Amma's unwavering commitment to addressing global problems is rooted in compassion-driven action. This has led to the launch of one of the unique programs called Live in Labs, a multidisciplinary experiential learning program. This student-driven program aims to empower rural sustainability and resilience while providing bachelor's, master's, and PhD students the opportunity to experience the community challenges based on which research-driven sustainable solutions are co-designed and co-implemented. In past, we have expanded our sustainable development initiatives to around 2,000 plus communities in more than 25 states in India, working on thematic areas like water, energy, livelihood, and skill development, education, gender equality, climate change, agriculture, disaster management, etc. In response to the 2024 catastrophic Wayanad landslide event, Amma unveiled a major disaster relief initiative to enhance community resilience. An aid package for Rs 15 crore has announced to deploy advanced landslide early warning system and foster livelihood diversification in the district's most vulnerable areas. At Amrita, industry collaboration and startup incubation go hand in hand, serving as the foundation for innovation and sustainable growth. We have forged strong partnership with over 25 plus global companies, including Google, Amazon, Intel, Bosch, and IBM. At Amrita, we don't just support startups, we build futures. Our technology business incubator is a non-profit initiative that nurtures startups from ideation to growth. Since its inception, Amrita TBI has supported 270 plus startups with over 118 million US raised in startup funding and trained more than 20,000 people, empowering innovators. Amma has envisioned and implemented a decentralized approach to foster research and innovation across the university. This approach spans multiple campuses with every school and center, creating a unified dynamic ecosystem. Amma has encouraged the formation of 300 plus thrust area research groups that work on shared research domains. These groups develop innovative cross-disciplinary research pathways.
In parallel, each school has been equipped with dedicated research heads and committees to oversee progress, provide guidance, and strengthen research outcomes. AMA has designated every Monday for research paper writing, interdisciplinary discussions where all faculty, researchers, and research scholars come together to foster research for solving global challenges. In 2024, the Amrita Institute of Advanced Research, AIAR, was established in Chicago, marking our first research center in the United States. As the only Indian university awarded with 3 UNESCO chairs, Amrita has established its capability in pioneering research in the areas of experiential learning for sustainable innovation and development, gender equality and women's empowerment, and assistive technology in education. The vision is not just about academic growth, but about breaking silos, fostering unity, and working together in alignment with national missions and global needs. This initiative has welcomed over 10,000 partners from international organizations, government agencies, CSOs, and industry leaders who contribute to shaping our collective direction and catalyzing impactful innovation. To accelerate this entire movement, AMA introduced the ARISE platform, the Amrita Research and Innovation Symposium for Excellence in 2024. This platform brings together the brightest minds from every campus to Amritapuri, where they sit, deliberate, and co-create collaborative initiatives that are strategic, interdisciplinary, and geared toward research to social impact outcomes. One of this year's key initiatives is to address the needs of 50 rural communities through impact-based research, where researchers deliberate on their challenges, key constraints, requirements, and develop proposals to address them. Through the Strategic Research Hub initiative, we also aim to establish 25 strategic research hubs focused on emerging areas. These hubs will be driven by each team's unique strengths and aspirations, tackling real-world problems with purpose and passion. Our Unleashing Patents workshop equips them with hands-on skill in IP and strategy. ARISE then is not just a symposium, it is a launchpad for collaboration, support, and turning ideas into action. To boost our innovation ecosystem, we have launched a dedicated program for productization and commercialization, focused on turning research into real-world products. Faculty are guided through every step from patenting to market readiness, ensuring innovations create real social impact. Today, we have gathered here to celebrate the achievements of our faculty through the 3rd edition of prestigious Amrita Innovation and Research Awards, AIRA. These awards signify our dedication to fostering an environment of excellence. With over 800 awards, a significant rise from last year, exceeding 10 crores, we acknowledge the contribution and unwavering dedication of Amrita faculty members. Through the ARISE and AIRA platform, AMA fosters an ecosystem that enables Amrita academic and scientific community to explore innovative approaches and dedicate themselves to societal well-being. This aligns deeply with Amrita University's vision of education for life, of fostering compassion-driven research, and of building a future where innovation is rooted in values, global impact, and purpose. On this note, heartfelt congratulations to all winners and gratitude to Amrita community for your dedication. May Amma's blessings continue to guide us in our journey of meaningful discovery. In our pursuit of knowledge and success, let us never forget that the true measure of our accomplishments lies not just in our achievements, but in the positive impact we can make on the lives of others. Let our compassionate hearts be our guiding light, illuminating the path towards a brighter and harmonious future for all. I would like to end with Amma's quote, "Compassion is the most important factor in our lives. It is the first step. If you take this first step courageously, without fear, then all of our decisions and subsequent actions and their results will have a special beauty, spontaneity, and power. If we could transform compassion from a mere word into a path of action, we would be able to solve 90% of the world's humanitarian problem." I also would like to express my heartfelt thanks to Dr. Mike Snyder,
Dr. Jagadish, Dr. Karthik Jagadish, Swami Dayamrita Puri, for gracing this occasion with your presence. Thank you all. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Thank you, Dr. Manisha, for giving us a very comprehensive overview of the multi-pronged approach of action that Amrita University has adopted. I would now like to call upon Dr. Geeta Kumar, Dean and Head of School of Physical Sciences, Amritapuri, Professor, School of Biotechnology, Amritapuri, to announce the Amrita Innovation and Research Awards for the year 2025. Om Amriteshwari Namaha. My humble pranams at Amma's sacred lotus feet. Amongst the vast array of minds shaping the global landscape of innovation in science and technology, Stanford University has recognized several of Amrita's key researchers. With Amma, our Chancellor, our inspiration and our guiding light, these researchers are not just within the top tier, but amongst the top 2% of scientists worldwide. This distinction bestowed by Stanford on Amrita researchers meticulously considers the profound impact, relevance, and significance of their research. So, without further ado, let us commence this event, AIRA Awards 2025, with the recognition and celebration of innovation at Amrita. We request our distinguished chief guest, Dr. Narayan, to please do the honors. Dr. R. Naveen Kumar, Assistant Professor, Department of Mathematics, Amrita School of Engineering, Bengaluru campus. Dr. Arvind Madhavan, Assistant Professor, School of Biotechnology, Amritapuri campus. Dr. Senthil Kumar Bhaskar, Assistant Professor, Amrita Center for Nanosciences and Molecular Medicine, Kochi campus. Dr. T. Mohan Raj, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, Coimbatore campus. Dr. Vaira Vignesh, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Coimbatore campus. Mr. Sunil Kumar, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, Chennai campus.
Dr. Aditya Kumar Sahu, Associate Professor, School of Computing, Amravati Campus. Dr. R. Jaykumar, Professor, Amrita School of Nanosciences and Molecular Medicine, Kochi Campus. Dr. N. Radhika, Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, Coimbatore Campus. Dr. Bijo Matthew, Professor, Pharmaceutical Chemistry and Analysis, School of Pharmacy, Kochi Campus. Dr. Shantanu Mandal, Professor, Operations and Analytics, Amrita School of Business, Amravati Campus. Dr. Vinod Padil, Professor, School for Sustainable Futures, Amritapuri Campus. Dr. Manu Raj, Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Kochi Campus. Dr. Suresh M., Professor and Chair, School of Business, Coimbatore Campus. Dr. Sunit Chandra Singhi, Head of Department, Department of Pediatrics, School of Medicine, Faridabad Campus. Dr. Raman Krishnakumar, Head of Department, Clinical Professor, Department of Pediatric Cardiology, School of Medicine, Kochi Campus.
Dr. K.R. Tankapan, Head of Department, Department of Public Health, School of Medicine, Kochi campus. Dr. Sanjay Pandey, Head Neurology and Stroke Medicine, Kochi campus. I stand corrected, it's Faridabad campus. Dr. Sudeep Bhatyabal, Chairperson, Department of Physics, Physical Sciences, Coimbatore campus. Dr. Sabita, Principal, School of Pharmacy, Kochi campus. Dr. Shanti Kumar Nair, Dean and Head of School, School of Nanosciences and Molecular Medicine, Kochi campus. Dr. Krishna Shri Achudan, Dean of PG Programs, School of Engineering, Faculty of Engineering, Amritapuri campus. Dr. Manisha V. Ramesh, Provost, Strategic Initiatives, International Research and Innovation, AI plus X, Dean, School for Sustainable Futures, UNESCO Chair on Experiential Learning for Sustainable Innovation, Director, Amrita Center for Wireless Networks and Applications, Amritapuri campus. And last but definitely not the least, Dr. Venkat Rangan, Vice Chancellor, Amrita Vishwa Vidyapeetham, all campuses.
Thank you, sir. Om Amriteshwari Namaha. Thank you, Dr. Geeta. We will now have Dr. V. Narayanan, Secretary, Department of Space and the Chairman of ISRO, Indian Space Research Organization, who has played a pivotal role in developing critical technologies for the country, most notably in cryogenic propulsion, which has positioned India as one of the only 6 countries globally with this advanced capability, to kindly address the gathering. Ammak Namaskaram. I consider it as a great divine gift to be here on this very, very important occasion. The Chancellor of this great institute, Mada Amrita Devi ji, the Chancellor of this institute, Dr. P. Venkat Rangan, Swami Amrita Savarnavanda Puri, President, and Mr. Michael Sidar, Stanford University, B.V. Jagadish, and Dr. Jagadish, and Dr. Kavidaraj, my better off, who is equally responsible for my growth to the present stage. And the most distinguished AIRA award winners. I understand you are all coming 2% of the top scientists of the world. And my dear friends, really, I consider it as a greatest divine gift. I am with Amma to take her blessing. I joined Indian Space Research Organization in 1984, not after completing PhD or MTech or BTech. I completed diploma because I got first rank in the school. There was no knowledge in the village. What about engineering or medicine? When my father approached somebody what to do because he has got first rank in the school, they advised to get a job, better to put in the polytechnic. So I landed in the polytechnic. And from that, after 6 months only I understood to go to engineering college, this is not the primary route. Of course we can go, but then it was little late. Either I had to discontinue after first year and go to the +2 route and come for the engineering. Then at that time I decided better to complete the diploma and then set a small target, better to get to the first rank in the college, not in the department. And it is a divine gift, I could get first rank in the college. And that really gave a great opportunity, also a small disappointment at that point of time. Because I got first rank in the college, I got a campus selection, campus appointment order. Then there is a thinking whether to go for studies or take the job. And the finance condition of the family, because my brother, just 1 year junior to me, he has to also go for engineering. And there was no opportunity because we had to stay in the hostel, and then I had to continue the job at the age of 18. Then, after working 1.5 years in TA cycles, BHL, MRF, got the great divine gift to join ISRO. Then set a small target of completing engineering within 2.5 years AME, so that I will not lose from the main track, and then completed engineering and got engineer post. Then of course Roadgate, went to IIT Kharagpur for studying cryogenic engineering. That was a very important thing at that point of time for Indian space program. It was the divine gift that I was one among 5 students out of 370 who could get the best outgoing student award. And then when I came out of the college, I also decided better to complete PhD. PhD also I registered as external registration in aerospace engineering. Both MTech and PhD thesis were in cryogenic propulsion system. Today I am happy to humbly submit to this great audience
both the works are going to be used in the human spaceflight program of India. Now, I know today is a great day for me and for my family. I am with Amma. Really, the total probably I am not talking by words, in letter and spirit I am telling. When I was there, fully the energy was radiated from Amma to me, and I consider it a great blessing and greatest blessing. After completing 41 years of service in ISRO and 7 years as the director of a lead center, Liquid Propulsion System Center, when I got the opportunity, because of the selection by Honorable Prime Minister of our country, Narendra Modi ji, when I got the opportunity to lead the Indian space program from 13th January of this year, I know this opportunity is not only because of my work or my knowledge. Everybody God has given knowledge and ability. But it is because of the Almighty God who gave that great blessing to get this opportunity to lead this great organization. And I also know one thing. Generally you don't see God directly. We go to temple, we pray, we see. But then through some of the people's face, we daily see God. Probably today I am with Amma and I am seeing God through her. And whenever I sit in front of my teachers, all my teachers from primary school, I didn't study in a big school. I studied in a school which is hardly 15 feet by 7 feet is the size of hall. And I will tell you about the school. 3 classes out of 5 classes, 3 classes only will be happen inside the school. 2 classes outside. We used to sometimes pray God, why don't it rain heavily? Because if it is raining, immediately the classes will be full of water and it will be holiday will be declared. We can go for playing. That is the school. And from that, when you come, really, I see God in the face of my teachers always. The teachers are the one really who mold you, who groom you. And of course my parents, my village, generally people used to be dropped out at the age of 12, 13 because of the economical situation. And I was the 4th candidate to pass out 10th standard in the village, and my parents with 6 children, they were very clear whatever difficulty they face that they will face, but the children should study. So for that great blessing I have to thank my parents on this occasion. And all my bosses, all my senior officers were excellent to me. They have tolerated my immaturity, my ignorance, and they have groomed all the people I have to thank. And all my village people, really they are all great people who shower blessing. Let me thank. Then I strongly felt that work is important, we have to do lot of things. But then it is my responsibility to go across the country and take the blessing of all the elders. Today, in fact till 2 days back, I never thought that I will get a great opportunity to take the blessing of Amma. And it is a greatest opportunity and greatest blessing I consider to be here. To take your blessing. And dear friends, today, even though I had the opportunity to be with Amma and give the honor of felicitating the award winners, I know each and every one of you is the best people in your own field and recognized a small recognition. First of all, let me congratulate, compliment and salute each and every award winners on this occasion. Because I can understand, being a technocrat, to come to this stage to get this honor, how much effort you would have put, how much sacrifice you would have put, how much service you would have done to the society, I can understand and appreciate. Let me salute and let me also wish all of you to continue with the great blessing of Amma, the similar service in the coming years. And I look back
our country, when we got independence in 1947, I think Amma will be surely fully aware of the situation. 97.5% people were below the poverty line. I think very easy to say this English word below the poverty line, but to get a feel, I will tell you, my own village, 60% people used to take food, average food, only one meal per day. I am from Kanyakumari district, but only one meal per day. 60% people when I was studying 5th or 6th standard. Remaining people used to take 90% of, remaining people almost 40-50% people used to take only 2 times. Hardly 3-4 families had the blessing to take food 3 times. That was the stature of the country. From that today, you see revolution after revolution, and 6-fold the food production has increased, and we are self-sufficient in food production and we are exporting. What a great growth. Take the health sector. Take the health sector. When we got independence, the average life of Indians, poor Indians, were hardly 32 years. There were deadly diseases in the part of the country. Today, that has become 71 years, but not so healthy, but fairly good healthy life. I think let us give a big hand to the growth of the country and the contribution of doctors and other people. It is in that context. Wherever I go, I used to tell one thing. When we become 100 years, when we celebrate 100 years of independence, I don't have any doubt, and I talk on letter and spirit, this country will become developed country before we celebrate 100 years of independence. The type of dedication, type of contribution, type of determination, type of enthusiasm, type of scientific temper, type of divine gift to our country, this country will become a developed country. And I used to request the healthcare department, when we celebrate 100 years of independence, the healthcare department should ensure average healthy life of Indians to become 100 years from 32 years. And it is in that context, whatever you have rolled out, the Amrita Jagadish health care is going to contribute in a very big way. Now if you take education, hardly 12% people were literate when we got education, independence. Today it has become something around close to 79.7% if my memory is correct. Number of primary schools were very less than around 3,000. Today it is around 8 lakh plus. And we never imagined an institute like Amrita Institute of Science and Technology, Health Care or what. Who imagined? Let us thank, let us bow our head in front of Amma for that great enthusiasm, great idea for making this type of academic institutes. You know, this is one way. Say serving the common man is the serving the God, sees, only knows it. I also know it totally. So in that ground, really such a great service is happening. I know the type of education system, what you are having. It is not only purely academic. There are 2 types of education system. The value-based education system. You impart the value-based education system which really touches the man, which really touches the life of the people, which enable the people to contribute to the society. That is the type of education system, along with professional education or knowledge-based education. You pump the value-based education. Let me salute all the teachers, all the staff members of this institute, great institute, for pumping that idea, that knowledge under the great blessing and guidance of Amma. Now you take any field, let it be science and technology, let it be infrastructure built up, let it be air transport, let it be road transport, any sector, the country is gradually growing. Please understand one thing, when the average life of Indians were just 32, we were starving for food without proper dress, proper shelter, proper education system, proper health care. Today, we have become economically 5th status, bypassing UK. What type of phenomenal growth this country has got? What type of phenomenal growth?
And you take the education system, it is not the average education system today. Something around 200 people are coming, 2% of the top scientists of that world. What type of growth the country has got, what type of contribution this institute has made. Let me thank the Chancellor for the outstanding vision, outstanding contribution to the society and the country. I should not restrict here in front of Amma. The contribution is only for India, it is for the humanity. It is for the society. It is for the global world. This contribution goes. So let me salute. Let me also pray the Almighty to shower all the blessing and all of you and give a good heart to contribute for the welfare of the global society and in particular the Indian citizens for the India to become a developed country. Now dear friends, I know this is not the place to talk too much about individual organizations, but it is also my responsibility being the Secretary Department of Space, Chairman Space Commission, Chairman ISRO, to talk about the ISRO's contribution little bit, if not fully. You know, it was in the year 1962 the Indian space program was started. 1969, August 15, ISRO was formed. At that point of time, if you look at the world, 1961, Yuri Gagarin is sent to space and brought back safely. And this part of the world, 1969, important year, Neil Armstrong has landed on moon and he is brought back safely. We are just starting our program. Truly, we were 70 years behind the advanced countries in the space activities. Thanks to the visionary leader and father of Indian space program, who strongly felt advanced space technology can be utilized for the common man of this country. And the space program took off. Till 1979, India was not having a launch vehicle. 1979, we launched the first launcher, SLV-3. The project director was APJ Abdul Kalam ji. And under the leadership of the then chairman, Professor Satish Dhawan, unfortunately we could not succeed the mission. 1980, we had the first successful mission, placing a 35 kg satellite in the orbit and India becoming one among 6 countries to have that capability at that point of time. And we joined the elite group of nations. Till 1975, we were not having our own satellites. And we were looking other countries for the satellite technology. 1975, we built the Aryabhatta satellite with the support of other countries and we launched. From that till today, 131 satellites of various types for serving the man, navigation, communication, remote sensing and scientific missions. We have placed 131 satellites in the orbit, the heaviest being the GSAT-11 6-ton class satellite for communication purpose. And the first launcher was not successful. When I took over as the chairman of ISRO on 13th, I was sensitive. Till today we have developed 6 launches and the complex launcher we have to launch as the 100th launch. I was praying God so much time. We know we have done lot of work, but then there are unknowns inside the game. And it was on 29th January, God blessed us to have the successful 100th launch vehicle mission from Sriharikota, and it is written in the golden letters of Indian space program. And a country which was not having satellite till 1975, we have launched 433 satellites, 434 satellite, 34 தேசங்களுடைய 434 சாட்டலைட் ഈ കൺട്രിയിലെ ഈ ദേശത്തിലിருந்து നമ്മളുടെ റോക്കറ്റ് മൂലം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. That's a great satisfaction. Now all these rocketed launch vehicles are for what? For serving the common man of this country. And you know, almost 50-60 applications, telecommunication, television broadcasting, potential fishery monitoring, weather forecasting, navigation application, disaster warning and mitigation, like that, so many applications. ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാതെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. ഏன்னா കടൽക്കരയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ ദേശത്തിൽ 7500 കിലോമീറ്റർ കടൽക്കര ദൂരമുണ്ട്. 7500 കിലോമീറ്റർ. എത്രയോ നമ്മളുടെ ബ്രദേഴ്സൊക്കെ അവിടെ പോയി മീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യു മേ ബി തിങ്കിങ്
സെക്രട്ടറി ഈസ് ടാക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫിഷ് പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പം 7500 കിലോമീറ്റർ എൻ്റെ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജ് ഈസ് ഓൺലി ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് എൻ്റെ വില്ലേജ് സീസോറിലിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് 2 ദിവസം കഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടാതെ വരും. ടുഡേ ത്രൂ ദ സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് വി ആർ ഇൻഫോമിങ് അവർ പീപ്പിൾ വേർ ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫിഷറി സോൺ. എവിടെ മീൻ കിട്ടുമെന്ന് കറക്റ്റാണ് പറയുന്നതുണ്ട്. അവിടെ പോയി ആൾക്കാർ മീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നനയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സെക്രട്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലേസ് മീൻ പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയി പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നതിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് 30,000 കോടി രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ISROക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് അതെക്കാട്ടിലും 50% ആണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഇപ്പൊ സുനാമി സമയത്തിൽ എത്ര പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. വി ആർ മോണിറ്ററിങ് ദ വേവ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് വേവ് പാറ്റേൺ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വേവ്സ് ആണോ സുനാമി ആണോ. അപ്പൊ அதை വെച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഇൻഫോം ദ പീപ്പിൾ. വി ഹാവ് പുട്ട് എ സിസ്റ്റം. ദർ ഈസ് എ സുനാമി മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഡിസിപ്പേഷൻ സിസ്റ്റം അലോങ് വിത്ത് എർത്ത് സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. there was a time we cannot predict the weather conditions. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, എപ്പോൾ മഴ വരും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ഈ അമൃതപുരിയിലിருந்து ഇപ്പം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ എവിടെയെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരു 30 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്നത്. ടെലിഫോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ ചെന്നൈക്കോ ഇല്ല സ്റ്റാൻഫോർഡ് അയക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഫോർഡിക്ക് ഒരു ഫോൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും ഹൗ മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് വാസ്. ഇന്ന് അങ്ങനെയില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്, ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്? ഒരാളുടെ ലൈഫ്, ഒരു ആളുടെ വില എന്താണ്? It is, we cannot evaluate. I think Amma surely will understand. അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒവ്വൊരു ജീവന്റെ ഇതും അതിന്റെ വേലണി പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സമയത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന അത് എത്ര പാടാണ്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഫുൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറെ പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ലോട്ട് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയണം. When we started our space program, we were not having any vehicles. The rocket parts were tied in old bicycles. Old bicycle rocket parts were tied and we were moving. And the satellite, Apple satellite for an experiment in Bangalore, we have to take in a bullock cart. ഈ കാളവണ്ടിയിലാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിളിലെയും കാളവണ്ടിയിലെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് നോക്കിയാൽ 1-2 കാര്യം പറയണം. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഫുള്ളാ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു 4-5 മണി നേരം അത് ശരിയാവില്ല. We had the first scientific mission, Chandrayaan 1. Chandrayaan 1 is the first mission which found water molecules on the moon and made every Indian proud. India is the first country which found water molecule on the moon. Of course, along with the support of US too. നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ 2 നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. ചന്ദ്രയാൻ 2 മിഷൻ. We could not soft land, but we had an orbiter. The orbiter now also it is rotating in the moon surface. There are 8 payloads sending scientific data. ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേര് ഓൺ ഓർബിറ്റർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറ എന്ന് പറയും. അതിലുള്ള ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒവ്വൊരു ദിവസത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ അവൈലബിൾ ഇൻ മൂൺ സർഫേസ് ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ എ കൺട്രി വിച്ച് വാസ് മൂവിംഗ് rocket parts in bicycle. Chandrayaan 3, August 23, 2023 is an important day. It was rotating with a velocity of 6077 km per hour. നമ്മളുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്പീഡ് പോലെ 8 മടങ്ങ് സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അത് 19 മിനിറ്റിൽ ഗ്രാജുവല കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വന്ന് near to the south pole of moon we soft landed, and India becoming the only country and first country which soft landed near the south pole of moon for the first time in the history of space program. We had a Mars orbiter mission, a orbiter to red planet. 68 കോടി കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോകണം. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് after 297 days we have to capture, start on engine and capture. We were holding our breath
Devame, after 297 days, if it is not starting, it will be utter failure. And we are all responsible because we are involved in the development. And perfect it captured. Honorable Prime Minister was with us. And till today, India is the only country, first country which successfully accomplished Mars orbiter mission in the first attempt. Only country, first attempt. Now what a proud moment. Chandrayaan 2, when there was a setback, small setback, there was a committee constituted with 10 members. We were given 30 days time to study the entire system, give recommendation for Chandrayaan 3. Generally, this is 1 year out. This job is done. We have a decision. We should be second to none. We should accomplish Chandrayaan 3 at the earliest. We will complete the work in 30 days. But having taken such a decision, the 10-member committee has to work almost 20 hours per day. 20 hours per day. Exactly on the 30th day, the recommendation, a 1100-page report was submitted to the department with more than 100 recommendations. And today everything is implemented and Chandrayaan 3 is success, and it is a success story. And I am so blessed to be the chairperson of that committee. And dear friends, another important achievement. നമ്മളിങ്ങനെ കാളവണ്ടിയിലെ സാറ്റലൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയ ഒരു ദേശം ഒരു സിംഗിൾ റോക്കറ്റിലെ റഷ്യ 37 സാറ്റലൈറ്റ് കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. We debated in Trivandrum, in Tumba. We should become world leader, what to do. We decided we will place 100 satellites. But 100 satellites കൊണ്ട് വിടുന്നത് എളുപ്പമാണ്, അവിടെ കൊലയടയാൻ പാടില്ല. And today, because of the Indian education system, because of the dedication of Indians, because of the innovation of Indians, because of the innovative society of India, India is the first country which placed 104 satellites successfully through a single rocket and made world history. Of course, along with us, the divine gift was there, Lord blessing was there. Another important thing I want to tell, because I am from a propulsion area. Propulsion is nothing but like car engine. We have to make engines for rocket and satellites. This cryogenic rocket engine ni parayum. Liquid oxygen, liquid hydrogen vachu use in a cryogenic rocket engine. Our technology, our engine endana cheyunnaduna, you know, in Amritapuri area, the car can move with only 100 km/h maximum speed. I think 100 itself is very difficult. Maybe 70, 80. And to place a satellite like Chandrayaan 3, 37,500 km/h speed ലാണ് കൊണ്ടുവിടണം. 37,500 km/h. And we have to make engines for that. And the Mark 3, 50% of that contribution has to come from cryo. And when we started the development, only 5 countries in the world had the technology, and people strongly felt India, if they acquire this technology, then they also will become a powerful nation, and people are not really supporting. And of course there were countries little bit trying to support, but due to geopolitical reason, we had to start our own program. Today, a technology which was denied to India, a technology entire world was so keen that India should not have that technology. We have developed 3 systems, and we are today one among 6 countries in the world having that technology with us. That's why Indian space program today, it is growing like this. It is not that we are one among 6 countries. When for the Mark 3 vehicle which placed the Chandrayaan 3 in the orbit, we are having a cryogenic system that was started from scratch by Indians, and we have developed. And I was so blessed. There were initially project directors. I was so blessed to be the project director during the last 5 years. We set targets. We wanted to make world records. Other countries, from the engine test to flight, they have taken 42 months minimum time and maximum 6 to 7 years. Some countries 18 years. We put 24 മാസം ഒരു ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു. Everybody was laughing on us. Entire world was laughing on us. Today, dear brothers, it is history.
India has accomplished this in 28 months and we are having a world record in the technology denied area. Generally, people make 10 engines, 9 to 10 engines. Test they fly the rocket. You know, our country, I know I am from a village. I know how people have suffered for food. I know what is happening in the other part of the country. We are very optimally way only we utilize our resources. We set a target. Only 3 engines will make and 3rd engine will fly. And in fact, when I presented this in the international forum, where all countries were there, 3 engines with 24 months will succeed. A question was asked to me, are you joking in this international forum like this? And I was really ridiculed. And I told, we will come back after 24 months with the answer. And I came down. Today it is history. India has made this success with just 3 engines against 9 engines of other countries. And that is a 2nd world record. And 3rd world record is to do a test with liquid hydrogen and oxygen. Hydrogen, if you don't hand it, will explode. 1,000 crore test and we have to test this. Generally people take 6 to 8 months. And we did lot of computer digital simulation, lot of studies external to the test stand. And I was the project director, we put a target, no experiment will be done, straight I will do the test. And you know, when we presented, people were asking, this foolish idea belongs to whom? And I still remember I answered as the project director, if it is an intelligent idea, that idea belongs to my team. If it is a foolish idea, I am a fool. Idanam fact. Today I want to tell, I have to thank the great Kiran Kumar sir, who is the chairman of ISRO that time. He believed in us and he authorized the test to be done in the shortest time. Today we have made his 3rd history with testing that in 34 days against the world record of 5 months. That is the 3rd world record. Like that, the Indian system is excellent and you are contributing in a great way for the Indian education system. Not only engineering, health, everywhere. And this year, January 16th, we had a great accomplishment. 2 satellites rotating with 28,500 km per hour speed. 28,500 km per hour, 2 satellites chutittiruppundu. நம்மளே 2 கார் ரோட்ல போப்ப அவன்தாயில புரியல. இப்போ ரோட்ல 2 கார் போப்ப ரெண்டும் போய் கரெக்ட்டா டாக் ചെയ്യണം. கனெக்ட் ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര പാട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. 100 കിലോമീറ്റർ 2 കാർ പോപ്പ. ഇവിടെ 28,500 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഇത് velocity kilometer per hour ചുറ്റുന്ന 2 satellites using a set of cameras, propulsion system, orbiter. On 16th January 2025 we are successfully docked and India became one among 4 countries to have that technology of docking. And a country which was moving on bullock cart, docking in space and becoming one among 4 countries. And on January 6th, you know, in the total world to study the sun, there are very few countries are having satellite. We built a satellite called Aditya L1. Last year, January 6th, it was placed in the orbit taking 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോയി കറക്റ്റ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തിലെ ജനുവരി 6-ാം തീയതി we have rolled out the scientific data. Actually, അമ്മ കാണണം ആ ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ട് കാട്ടാം, ഫോട്ടോയിലെ വീഡിയോ. How the masses are ejected from sun. ഒരു മൈൻഡ് ബോഗ്ലിംഗ് ഒരു സീനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ we have rolled out and India is one among 4 countries having that capability to study the sun today. And we have built a satellite called NISR, America plus India together, and Honorable Prime Minister announcing this satellite will be launched by Indian launch vehicle. What is a proud moment it is. We are going to have that launch very shortly. For G20 countries, climate പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, weather പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, air pollution പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, we are building a G20 satellite and India is taking the lead role. 50% we are going to build and we are going to launch. And today we are looking for really little leadership role. You know, strength only respects strength. When Chandrayaan 3 was successful, Japan wanted to collaborate with us for Chandrayaan mission. Today we have got നമ്മൾക്ക് approval കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനും നമ്മളും ചേർന്ന് ചന്ദ്രയാൻ 5 ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. And we are going to land on the moon. The rover will be almost 10 times more size and weight than the Chandrayaan 3. ഇതുപോലെ நிறைய പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇപ്പം ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് human space flight program we are going to accomplish.
This year we will have the first program, and we are having a clear vision rolled out by Honorable Prime Minister and the Government of India. India will build its own space station by 2035. നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ വരും. അതിൻ്റെ 5 മോഡിലാണ്. ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ 2028 വിടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. We are going to take our own brother or sister to space, not space to moon, and land in moon and bringing back safely, him or her back safely by 2040. We are working towards that program. ഇന്ന് 55 സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് 150 another 5 years മാറ്റാനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രയാൻ 4 മൂന്നിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആരാய்ச்சி ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിറയെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ സമയത്തിൽ when government of India has picked up me to lead the organization, I strongly believe for any program to succeed, technical knowledge is required, innovation is required, wisdom is required. But most important thing is the blessing from Almighty, blessing from elders, blessing from peers, blessing from villages, that is required. It is in that context I am here. I am so happy that I am blessed in the presence of Amma. And I am sure we will be contributing for making this country as a developed country. By 2040, 2047, Indian space program, which started with bullock cart and bicycle era, will be in par with any other country. In terms of launch vehicle, in terms of satellite, in terms of application. നമ്മൾ ആദ്യം വിട്ട SLV-3 അബ്ദുൽ കലാം സാർ സമയത്തിൽ വിട്ടത് 40 കിലോഗ്രാമാണ് കൊണ്ടുവിട്ടത്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന റാക്കറ്റ് 30,000 കിലോഗ്രാം കൊണ്ട് വിടുന്ന റാക്കറ്റാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 30,000 kg it can take and place in the orbit. We are also configuring rockets to take double of that capability. And dear friends, it's a great honor and privilege to be in this distinguished audience. I know each and every one of you is contributing under the guidance and blessing of Amma for the society and for the global community. On this occasion, I only request all of you, whenever you pray, 1 or 2 seconds please think about us. Indian space program should contribute heavily. This is a personal request. And also request all of you, personal growth is equally important. Family life is equally important. But then in ISRO, in India, we strongly believe the organization, the country and the society is above individuals. And let us all work together with the great divine gift, with the blessing of Almighty, to contribute for the global citizens. Also to contribute to make this country as a developed country before we celebrate 100 years of independence. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. I think everybody in the hall could tangibly feel sir's passion and fervor for space, technology, and service to the nation. We would now like to present a small token of appreciation and gratitude. നല്ല സന്ദേശമായിരുന്നു. നേരെ കാളവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലെല്ലാവരും എത്തിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നടക്കാത്ത കാര്യമില്ല, ആ ശക്തി നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ സ്വപ്നം എല്ലാവരോടും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി വേണം, നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കാരണം ക്യാൻവാസ് തന്നോക്ക് മെഷീൻ തന്നു, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്.
ആ വിവേകബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറുകൊണ്ട് ബോധമില്ല. ആ ബോധം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ പറയുന്ന പോലെ എത്താൻ സാധിക്കും. അമ്മ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ, ഒരു ഒച്ചിൻ്റെ കഥ. ഒച്ച് കുറേ ഒച്ചുകളോട് വടക്കോട്ട് പോകുന്ന കുറേ പക്ഷികൾ തെക്കോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പം പക്ഷികൾ ഒച്ചിനോട് ചോദിച്ച് എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷികൾ പറഞ്ഞു, ആ കാട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതെല്ലാം ഒരില പോലും ഇല്ല, ആ കാട്ടിൽ മാത്രം ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് പക്ഷികൾ ഒച്ചുകളോട് പറയുകയാണ്. ഒച്ചുകൾ പറയില്ല, ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് തളരിടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒച്ചുകൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാലും നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക, ആത്മവിശ്വാസം വിടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ കയ്യിലൂടെയാണ്, കണ്ണിലൂടെയാണ്, നാവിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. അത് മനസ്സിലാക്കി പോവാപ്പിന് എപ്പോഴും പറയാൻ കൃപയ്ക്ക് പാത്രമാണ്. മക്കൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരിലും ആ എനർജി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും. ആ റിസർച്ചിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് വരുന്നതും മക്കളെ കുടുംബവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ഈ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കും, നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയത്നിക്കാൻ നമ്മളിലുണ്ട്, ഇന്നടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഉണരുക എന്നുള്ളതാണ്. To present the Om Amriteshwari Namaha. I will try my best to translate Amma's short message into English. Amma said the message that Dr. Narayan has given is very inspiring and maybe one of the best messages, from bullock cart to space. Amma says this shows that if we have the determination, the power of will, anything and everything can be achieved, because that power is within each one of us. And we need to awaken that power and express it outwardly for the benefit of the entire humanity. Let us also gratefully remember Dr. APJ Abdul Kalam at this moment. Amma says sometimes we may think that we are not advancing or we are not progressing on the right path, but always be optimistic, always have self-confidence and move forward with the trust. Amma gives an example to illustrate this point. Once a group of snails were moving towards the south, and a colony of birds who came on the same way asked the snails, "Where are you heading to?" And the snails said, "We are going to the southern end, where there are many trees, many tender leaves on which we can feed." And the birds said, "You know what? That place is in drought. It is completely dry, and the trees are all dry. There are no leaves on it." And the snail leader, the leader of the snail, calmly replied, "That's no problem at all, because by the time we reach there, the trees will have full of new leaves, tender leaves." So likewise, Amma says, if we have the patience, self-confidence, and determination, anything is achievable. God works through our hands, heart, mind, and legs. And we only need to awaken that potential and use it for the good of humanity. Research is very important for the benefit of humanity, for the welfare of, and the well-being of the entire humanity. So let us try our best. Let us put all our efforts. Let us not leave no stone unturned.
Amma says God has given us the canvas and the paint. He will show us how to draw or how to write, but it is our duty or responsibility to draw. God will not tell us what to draw. He will only tell us how to draw. It is our responsibility what we need to fill that canvas with. So likewise, we have to create meaning for our own life, because life doesn't have a meaning of its own. And God will definitely come to our aid when we develop the right attitude, the patience, determination, faith, and self-confidence. Om Amriteshwariye Namaha. Thank you, Swamiji. As the event comes to a close with a profound sense of accomplishment, we'd like to extend a small token of appreciation from Amrita Vishwa Vidyapeetham to our Honorable Chief Guest and his wife for taking the time out and being with us on this occasion. We request Dr. Shankaran K. and Dr. Krishnashree Achutan to kindly felicitate our guests. To propose the vote of thanks for AIRA 2025, I'd like to invite the very eloquent Dr. Balakrishnan Shankar, Dean, School of Engineering, Amritapuri, Professor, Mechanical Engineering, School of Engineering, Amritapuri, to the stage. Om Amriteshwariye Namaha. Pranams at Amma's lotus feet. Wow, that was a fantastic program. Around 15 or 20 years ago, when we used to go to US or with Amma on her tours, and we used to go to universities, we had to explain to them, to the universities, that we are from Amrita, what Amrita is, where Amrita is, etc. From there, today, Stanford has opened a center called Amrita Jagadish Stanford Amrita Center. And that shows the incredible ramp rate, the growth that Amrita has come. And there is only one person to thank for that. I don't know if the word thanks can be applied to the incredible legendary leadership that Amma has showered, that Amma has given, her grace that has showered on the Amrita University, her leadership and her vision. Absolutely no other university on earth has compassion as its central motto for technological innovation. Compassion-driven research is Amrita's mantra, is Amrita's motto. And Amma stands before us as the greatest, the most unprecedented example, the greatest example of compassion and selfless love ever to have walked on the surface of this earth. And so, when that is the case, what words can we give in gratitude to Amma? All we can say, we can just humbly bow down and pray that by Amma's grace, that we become better. റിസർച്ചും കാരുണ്യം തന്നെയാണ്. അതൊന്നും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടല്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഹാർട്ടായാലും കിഡ്നിയെല്ലാം കാരുണ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ വേറെയുണ്ട്. അത് പ്രേമത്തിലൂന്നിയാകുമ്പം മറ്റൊരു രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ശരി. Amma says that research is also an offshoot of compassion. Yesterday, Amma was talking to the guests, and I was blessed to hear about how, even as a child, Amma saw so much poverty and suffering all over in the local villages here, and that inspired her to come out and wish that there would be research, for example, to get a new stent, or in the areas of health, or in the area of women empowerment. So Amma says, Amma just says, compassion is the key. Love is the key for research also.
And that compassion, I think, is a linking factor between research, between spirituality. Amma says spirituality starts with compassion and ends with compassion. Amma's university is based on compassion. Amma stands before us as history's greatest example of compassion. May we all emulate her example and become her humble instruments. So, as an outset, for my word of thanks, I just want to thank Amma for this vision and for giving us this fantastic, wonderful university. Amrita University has gone great strides. We are now one of the world's best universities in sustainable development, in social impact. In Amma's hospital till now, in Amma's medical hospitals, almost 50 lakh people have been treated free of cost in the AIMS hospital since its inception in 1998. And we have robotic surgery, we have the world's first hand transplants, Asia's first double hand transplants, etc., etc. Tremendous technological innovations have come out from Amrita, fueled by compassion. What a wonderful vision this is, and how blessed I am, how blessed we all are to be part of this wonderful university. Next, I want to thank our inspiring, incredible chief guest, Dr. Narayan sir. Never before has a chief guest speech moved me to tears and given such inspiration as today. And this is, between Amma's presence and your speech, it was icing on the cake. And this event has become incredibly successful. I do not know, I have no words to thank you. You stand before us a fantastic example, not only of scientific brilliance, but of humility and passion. And what a love for India that you have moves us all to tears. When his voice, exactly. So India's growth, India's focus is very, very dear to Amrita, very, very dear to Amma, of course. And it is very evident from a chief guest speech about how a passionate son of India he truly is. ISRO, ISRO is one of the organizations that we are most proud of, sir. I have seen large masses of students run to the halls to see World Cup finals. But the first time for a scientific achievement I saw, all our halls were filled. People were looking at Chandrayaan 3, whether it will land or not. And all 9 campuses of Amrita were glued to the TV to see Chandrayaan 3's successful landing. And India was the first country to land on the south pole of the moon. And we are extremely proud of ISRO. We are extremely thankful for your leadership, for the passion that you have shown. And may all the scientists here emulate your example. Next, I would like to thank Dr. Kavita. I hope I got the name right. Behind every successful man is an equally successful woman. And oh, she has a job. She got a job in Germany, but she has not gone. That's wonderful. Thank you so much, ma'am, to be here. And yes, Dr. Narayan reminded us that not only India, but the global society has to benefit from technology and innovation. And that is Amma's mantra. As we all know, Amma's favorite mantra is Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Not only India, all countries, the whole world. For Amma always says every country is like, yes, Amma is going to speak. എൻ്റെ അമ്മ സുന്ദരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ലല്ലോ. എൻ്റെ മിക്ക കഴിവുണ്ടിക്കളുണ്ട്. എല്ലാ അമ്മയോട് റെസ്പെക്റ്റ് വേണം. പക്ഷെ തൻ്റെ അമ്മ സുന്ദരിയാണ്, ആരോഗ്യവതിയാണ്, സ്നേഹവതിയാണ്. അത്ര ആരോഗ്യം പറഞ്ഞ തെറ്റൊന്നുമില്ല. Amma says that, yeah, just as a child, the child's own mother is very special. No, you respect all mothers, but love your mother specially. So all countries are to be respected. But India is our mother, is Dr. Narayan's mother, my mother. And Bharata Mata stands embodied here in our Amma. So yes, Amma, we love India, we love you. And you embody to us all that India represents. എല്ലാ അമ്മമാരോട് റെസ്പെക്റ്റ് വേണം. എൻ്റെ അമ്മയെ പറ്റി എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാ? There should be pride. Yes, there is extra pride when it comes to some. Om Amriteshwariya Namaha. Amit says all mothers are beautiful and
likewise, all countries are beautiful and unique. But naturally, a child develops a particular attachment to its own mother. So for the child, its mother is the most beautiful, most attractive, the best in the world. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവാൻ ശക്തിയുണ്ട്, ആരോഗ്യവതിയാണ്, And സുന്ദരിയാണ്. healthy and pure and loving, most loving. So likewise, Dr. Narayan, when he glorified India, it should be considered as this love for the country. അത് പെറ്റമ്മയോട് സ്നേഹം വരുന്ന തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, പെറ്റമ്മയെ പറ്റി The പറയുന്നത്. love for the mother who gave birth. അതെല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ രാജ്യത്തോട് ഉണ്ടാകണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. So every one of us should have that feeling towards our countries, our motherland. സ്വന്തം രാജ്യം പ്രസവിച്ചമ്മ പോലെ തന്നെയാണ്. One's country is like one's own mother, a mother who gave birth. പാല് കുടിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് നന്ദി ഉണ്ടാകാം നമുക്ക്. ആ പാല് കുടിച്ച് വളർന്നതുകൊണ്ട് നന്ദി ഉണ്ടാകാന്നുള്ള. Because we were fed by her breast milk. So just like we are fed by our birth mother, our motherland also feeds us with her invisible breast. നമ്മളെല്ലാം ഈ കാളവണ്ടി യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മളെ ചന്ദനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളത്. ഈ സൂര്യനിലൂടെ എത്തണം, അതെല്ലാം ഇപ്പം ഇത് ഉണർത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിലെല്ലാം ഒരാവേശം ഇതിനുണ്ടായ ഒരു ആവേശത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മക്കളിപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മക്കളല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേറൊന്ന് കാര്യം, അപ്പോൾ അത് നമ്മളിലുള്ള ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതും കൂടെ ആവേശം അതുകൂടെ ചിന്തിക്കാം നമുക്ക്. We must have, it was very tangible, his passion, his enthusiasm, his confidence and his love for country was very tangible in his words, and that must have kindled or ignited the fire within us also. And Amma says, we should not only reach moon, but also the sun. So we have that power, we have that capability within us. We just need to awaken that. Sure. So thank you once again, sir, for your wonderful leadership and for your passion and your love for India. Next, I would like to thank our guests who are online, Dr. Michael Schneider, Professor of Genetics, Stanford University, Dr. Jagadish and Dr. Karthik Jagadish, and our own Amrita Swami, who are online. Michael Mohan, Jagadish Mohan, okay, mother kiss. Kiss. I also would like to thank our own beloved Swamiji, Swami Amrita Swarupanandapuri, who is one of the pillars of our university, constantly guiding us. And thank you, Swamiji, for your support and your inspiration. And I want to thank Dr. Manisha and Dr. Venkatrangan for their wonderful leadership. Dr. Venkat has worked so much towards this university, and especially now towards the Stanford Center that has come. Thank you, Dr. Venkat, for being a wonderful instrument in Amma's hands and for helping take our Amrita University to such global heights of excellence. I would like to thank Dr. Shankaran, our registrar, who has come here, who has always been a source of support. He's working so hard. He was previously the principal of the Amritapuri campus here. I know him for many years now. Thank you, Dr. Shankaran, for your constant support. Dr. Manisha and team, thank you for this wonderful Arise event, for the AIRA Awards, for being an exemplar of research excellence. Not only have you are also a world 2% scientist. In this context, Dr. Narayan, when you mentioned the fishermen at sea, Dr. Manisha also pioneered the Ocean Net program to connect the fishermen at sea. It was Amma's idea actually, and the connectivity initially was just a few kilometers, but under the Wireless Network Center here, headed by Dr. Manisha, the connectivity for fishermen has gone up to 60 miles. So thank you once again. I would like to thank Dr. Manisha, our dynamic provost, for her research excellence, for her hard work, and most of all, for being a wonderful example for me of Guru Bhakti, of following Amma's every instruction properly, and you're an inspiration to all of us. I thank all the wonderful scientists here who got award, all the dignitaries who have come from various institutes here to participate in this event. I thank all the Amrita scientists, the faculty,
all of you who have made this occasion so momentous, so memorable. Your hard work is what has taken Amrita to the heights that we are at. And by Amma's grace, I wish we all continue to succeed. May Amma's grace take us to ever greater heights. I thank all my colleagues at Amrita, and once again bowing at Amma's lotus feet, thank everybody. Om Namah Shivaya. Before we close for today, we request our... ഇവിടെ വെച്ച് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും തരാൻ പറ്റിയില്ല. കോളേജ് വെച്ചിട്ടാണ് മക്കൾ അത്രയും സമയം എടുക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് 600 പേരോളം എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അത്രയും പേർക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രം കൊടുത്ത്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം പൊന്നു മക്കളൊന്നും തോന്നല്ല. അമ്മ കാണാം മക്കളെ. Om Namah Shivaya. Amma said that, Amma knows that almost 600 of you are here. And if Amma wanted to give, all of your awards also here, but 600 people means there will be too much time and too many of you are there. So Amma feels like the awards will be all others. The awards will be given at the university side by the guest of honors from our side. Before we come to a close, we request all our scientists to come and take a photo with the dignitaries on the dais and with Amma. महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. മക്കൾ പോയിട്ട് ഇതിൽ കഴിച്ചിട്ട് വാ. അമ്മ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരും തിരിച്ച് ദർശനം തരാൻ വേണം. നമസ്കാരം.